good afternoon, and thank you so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi. Today, we've got two special guests to discuss COVID-19, specifically in the Hispanic community here in Colorado. So today, we're chatting with Dr. Ricardo González-Fisher, a medical expert with Servicios de Raza, and Vanessa Bernal with the Colorado Department of Public Health and Environment. So if you have a question in either English or in Spanish for our guest today, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I will make sure that it is answered. That said, we're going to start things off in Spanish with that. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher y Vanessa Bernal con el Departamento Estatal de Salud Pública. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Chris, por la invitación. Un placer, doctor, estar con usted. Igualmente, Vanessa. Gracias, Chris. Igual un placer. Y además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíemelo a chris.bianchi@9news.com. Ahora, Vanessa, me gustaría comenzar contigo. ¿Dónde estamos con los números de casos y vacunas en Colorado en este momento? Es importante aclarar, Chris, que toda esta información está en nuestra página de internet, tanto en inglés como en español, en covid19.colorado.gov. A la fecha, ahorita tenemos 1,541 casos reportados, 54 nuevas hospitalizaciones y el porcentaje de positividad es de 12.01%. Entonces estamos viendo un incremento. Recordemos que la meta del estado es de 5% o menos, así que bueno, ya llegamos a 2 dígitos. En cuanto al nivel de vacunación, a nivel estatal, en la población en general estamos con un 82.52 personas con por lo menos una dosis ya vacunados. Esto en cuanto a la población en general. Ahora vamos a lo que es la comunidad hispana y tenemos un 40.13% de personas inmunizadas con una dosis, y en el modelo de proyección, que este número siempre es un poco más alto, estamos en un 48.16% de acuerdo al modelo de proyección. Entonces, hemos visto que llegamos al 40% desde hace unas semanas que no participaba aquí, estábamos en un 39%, ya brincamos al 40%, y bueno, el mensaje es el mismo, Chris, como siempre, es estar al día con las vacunas. Es obviamente, si una persona se siente enferma, pues que hay tratamientos disponibles, y en la página covid19.colorado.gov, ahí pueden encontrar todos los lugares donde se pueden vacunar. Bueno, 40%, y con eso, doctor, ¿cuál es su mayor preocupación con COVID-19 en este momento en Colorado? Chris, hemos estado vigilando esto en las últimas semanas. Bien mencionaba Vanessa hace un momento, hemos visto cómo hemos pasado de menos de 5% a 9% y ya en 12% de positividad en las pruebas. Hay un grupo de personas que no se están haciendo la prueba o se hacen la prueba en casa y no la reportan. Y la otra cosa que hemos estado platicando y notando es que desafortunadamente con el relajamiento en el distanciamiento social y en el uso de las mascarillas o de los cubrebocas, ha hecho que el virus se siga propagando. La otra cosa que me preocupa es que estamos hablando de 40-45% de nuestra población hispana que está vacunada, por lo menos con una dosis, no estamos diciendo completamente vacunados. El riesgo es que con esta nueva subvariante, que es la BA2.12.1, que es la que está siendo prevalente en Europa, nosotros vayamos a tener un incremento importante de los casos. Doctor, ¿puedes contarnos más sobre este subvariante que estamos viendo en Europa ahora? Sí, esta es una subvariante que se ha empezado a desplazar rápidamente en Europa porque es un poco más o es más contagiosa que la variante Omicron original. Entonces la gente se está contagiando muchísimo más. El riesgo es que cuando esta variante venga a Estados Unidos en un lugar donde
ciertos grupos de población no están completamente vacunados, se va a diseminar rápidamente entre la población. Por fortuna, no se ha notado un incremento tan significativo en número de hospitalizaciones ni en número de muertes asociadas a este virus, pero otra vez estamos hablando de que se está transmitiendo en poblaciones que tienen un alto índice de vacunación. El riesgo es que cuando este virus, que es mucho más contagioso, se presente en personas que no están vacunadas, nosotros sí tengamos el riesgo del incremento en casos de hospitalización o de muerte. Y doctor, finalmente en español, yo sé que esto es una pregunta un poco difícil, pero ¿qué espera ver en los números de casos este verano? Yo creo que se van a incrementar de manera más o menos importante. De hecho, si ya hemos casi triplicado en 2 meses y medio el número de casos positivos, el número de casos se va a incrementar de manera importante. Ojalá que las personas nos ayuden. Son 3 cosas que necesitamos. 1, que no se olviden del distanciamiento social. 2, que usen el cubrebocas aunque no esté indicado como obligatorio cuando llegan a un lugar cerrado con mucha gente que no conocen. Y 3, es el momento de vacunarse. Todavía tenemos mucha oportunidad de prevenir la transmisión de esta enfermedad a las personas vulnerables que viven cerca de nosotros. Bueno, gracias, doctor. Y eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. Vanessa, I'm going to start things off here in English by asking you about where we stand with numbers on both cases and vaccinations in the state of Colorado, and specifically in the Hispanic community here in Colorado right now. Sure, Chris. And all this information is in English and in Spanish in our website. It's covid19.colorado.gov. So we have 1,541 cases reported, 54 new hospital admissions. The state positivity rate is 12.01%. So we have reached now the 2 digits. Let's remember that the goal of the state is 5% or under, and right now we're in 12%. So the state level vaccination in the general population is the 82.52%. people with 1 dose. And in regards to the Hispanic community, we have reached 40.13% with 1 dose. So that's the one that people report the race and ethnicity. But according to the model, we estimate that we have 48.16% of people from the Hispanic community vaccinated. So the message is still the same, Chris. It's to be up to date with the vaccines, also to get treatments if you're sick. So those are pretty much the message for everybody. And as always, the vaccine is the best weapon that we have against COVID and any of the other variants. Good advice there, Vanessa, and thank you for that. Doctor, I want to go over to you and ask you about your biggest concern with COVID-19 generally right now. What are you seeing in the community and specifically here in Colorado? Yes, Chris. Well, the first thing is of concern are those numbers that Vanessa is talking about. When a couple of maybe 6 or 8 weeks ago, when we started to monitor these things like weekly in this segment that we're talking right now, we were below the 5%. We were close to 3%, 3.5, 3.7 in 2 months or less. Now this has grown 4 times. We're above 12% right now. And this is with the people who are tested on the sites that report to CDPHE, because we have to remember that a lot of people are testing in their homes and are not reporting. So the first thing is that we know that the virus is spreading fast. The other thing that we know is that we have relaxed our behaviors with regards of social distancing and mask wearing. I would really like to tell people that even if it's not required, it would be a good practice to use your face mask when you enter a place that is crowded with people that you don't know.
now we are monitoring a new or a subvariant, BA2.12.1, that is spreading fastly in Europe. And remember that whatever happens in Europe will happen a couple of weeks later here in the United States. So this new variant or this subvariant is spreads more easily than Omicron. So if we have 40% of the people in the Hispanic population that only have one dose, that we don't know how many of them are completely vaccinated, but we know that they are vulnerable to get infected with this subvariant. Anything else you could tell us about this subvariant and how it spreads? You mentioned that it spreads quicker than Omicron, for example. Yeah, this subvariant has the capacity to infect even those who have up-to-date vaccine status or who even were previously infected with COVID. And we also know that if we relax those social distancing and masks that we were saying, it's just going to spread more easily. Fortunately, the number of hospitalizations or deaths has not risen as much as the number of cases. And that is perhaps because in Europe, they have high rates of vaccination in all the communities. So it's really concerning to see that we are talking to a community that is perhaps 70% globally vaccinated, but there's still a group of people who are not. In the Hispanic population, this is a little bit more worrisome. Finally, what do you expect? I know this is a difficult question, but what do you expect in terms of case numbers as we get into the summer months? They're going to increase. They're going to increase importantly, just because we have that relaxation in our behavior, and also people are gathering a lot, swimming pools, parties, games. So there's going to be an increase. Hopefully, people will realize that if they're vaccinated, the risk for them of going to the hospital is lower than if they're not vaccinated. Well, once more, we appreciate having both you, Vanessa, and you, Dr. Ricardo González-Fisher, for a few minutes here to discuss COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado specifically. And if you do, again, have a question, either English or in Spanish for our guest today, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I will make sure that it is answered. But that will do it for this week's look at COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos. Thanks to everyone, and we'll see you again right back here next week. Thanks again. Thank you, Chris. Thank you, Vanessa. Thank you.